السلام عليكم. اليوم أيضا محاضرتنا تمارين عن الأزمنة اللي خذيناها في المحاضرات السابقة. Correcting mistakes. Correct the sentences. So I'm working or I work hard at the moment because I have exams next week. Okay. لأنه عندنا هنا at the moment فإحنا هنا نستخدم present continuous. So I'm working hard at the moment, okay, because I have exams next week. It is really cold lately, so I bought a new winter coat. So not lately, فقلنا recently, later, just, already أو lately ممكن يكونون في زمن الماضي في زمن المضارع التام. Here we will talk about present perfect. So it هنا عندنا ال is هي اختصار has. It's been really cold. والتكملة the same. So I bought a new winter coat. فقط الجزء الأول نغيره. مكان ما تقول it is really cold شو نقول it has been. It has been معناها it subject has والتصريف ذات للفعل been be. Arsenal play really well at the moment. Their new player has really talent. So Arsenal لأن at the moment are playing. Okay. Their new players has really talent. Technically the same. I have heard you will have a baby. Congratulations. هنا عندنا احنا قلنا well for future, but when we talk about something planning or something will happening after that, we will use ing for future. Will refer to the protection and spontaneous decision. So here, because there is something will happen in next days or next months, with knowing with the information about this event or action. يعني بما أنه عندنا معلومات عن هذا الحدث اللي راح يصير نستخدم المستقبل لكن مو will. نستخدم going أو ing. بعدنا هنا مكان ما تقول نقول I have heard you. مكان ما نقول well نقول you are going to have a baby. Congratulations. فإذا لاحظت you are going to have. 5. I was doing my homework when my friend was calling. جملة نفسها I was doing my homework when my friend لازم تكون واحدة من عندهم. The long action refers to that I was doing my homework. The short action my friend called. When I was calling هي خطأ. Friend called. When I was a little girl, I've always spent my pocket money on sweets. هنا عندنا نفسها when I was a little girl I always spent. لما نقول I've always spent لما نقول بالمضارع التام بما معنى أنه حاليا خلص الحدث أو مثل ما زال. لكن لما قلت I was a little baby يعني في السابق فنستخدم هنا I always spent الماضي البسيط simple past أو past simple. I went out with Pablo for 2 years now and we are still crazy about each other. هنا عندنا I went out with Pablo for 2 years now يعني من السابق للآن. فهنا نستخدم لأنه الحدث بدأ من الماضي وما زال بنفس الوقت مادة الكلام تحدث بموجود. والمستقبل نستخدم present perfect continuous. I've been going out with Pablo for 2 years.
هنا عندنا I went out راح نستخدم I've been going out with Pablo for 2 years. now يعني من السابق إلى الآن for 2 years، يعني من ذاك الوقت إلى الآن تقريبا سنتين. and we are still crazy about each other. أننا choose the right tense. من خلال الباراجراف هذا راح نعرف أي زمن صحيح نستخدمه. read the telephone conversation between Sophie in New Zealand and Rob in Britain. Put the verbs into the correct tenses. Sometimes there is more than one answer. راح نخلي الأفعال المناسبة هنا. بعض الأفعال قد تكون استخدامها أكثر، قد يكون لها أكثر من شكل. Yes. Phoning home. Hello. R refers to the Rob, while S refers to the Sophia. Hello, Rob. Sophia says, Rob, it is me. Hello. هنا عندنا الحلول. How are you doing? Okay, لأنه الآن قاعد يتكلم. How are you doing? Sophia, what a nice surprise. We are where are you phoning from? فهنا عندنا الحل الثاني to هي are والفعل راح يكون ing. ليش هنا استخدم ال present simple sorry present continuous؟ لأن جاي يتكلم بهاي اللحظة، فيسأل إنه هي الآن من أين تتصل وكيف حالها الآن في هذه اللحظة. 3. I'm staying in a hotel in Auckland at the moment. فأيضا استخدمنا I'm staying لأنه at the moment. And I've just found this payphone. I've just لما نقول just already يعني recently. lately وهنا نقصد في perfect present لأنه هي حاليا ما زالت نتكلم payphone. and I've been waiting أو I've wanted بالحالتين صحيحة أي واحدة من عندهم. I've been wanting أو I've been wanted to actually speak to you for a while. So, well, as it being راح تكون is, it is great to hear your voice. 7. I miss or I've missed أو I have been missing. كل واحدة من ذولي ممكن صحيحة. I miss you so much. I'm glad you هنا عندنا 8. You will be أو are going to be home in a few days. اثنينهم صحيح، لكن على الأغلب ممكن نقول are going to be home in a few days. وإذا كان spontaneous decision يعني الآن جاي تقوله ممكن تقول well I can't wait. Me neither, but now ممكن نقول I've been sending أو I've sent. ممكن بالحالتين صحيحة I've been sending أو I've sent you lots of emails and letters. Haven't I? نبنج 10. I've been writing I've been writing you another long email today. بما معنى هنا استخدمنا المضارع
المستمر التام إنه الحدث مستمر من الماضي ولهاي اللحظة ويبقى في المستقبل. تقريبا هنا هو نفس المضارع التام لكن يبقى الحدث مستمر أكثر. yes. 10 وصلنا. I've been writing you another long email today but it isn't finished yet. And I've bought I've bought you some fantastic present. إنه هنا طبعا الحدث صار في الماضي إنه اشترى البريزنت، لكن قلنا إذا ما موجود تاريخ مع الحدث الماضي نقدر نستخدم present perfect. Good, I'm glad to hear it. And next time I hope you ننجي will لما نريد نسويها negative نقول want أو will not. ممكن won't leave. I hope you won't leave. Okay. Me here and I hope. استخدمنا will لأنه كان spontaneous speech، يعني أنه تكلمت بسرعة بفوية والآن صار هذا الكلام يعني ما مخططة أنه هو بعد ما يسافر فإضت هذه العبارة. And I hope we'll be able be نفسها و able be able لما نخلي will الفعل اللي بعده يبقى بأيسك أكيد. we'll be able to go on holiday together. Of course we will, but row. Okay, نعدنا 14. I've never visited. Okay. فهنا have و visited تكون visited. I've never visited such a beautiful place in my life. Do you know where we? Okay. نعدنا 15. Do you know where we went? في الماضي yesterday لأن طهنا yesterday فاستخدمنا ماضي، لكن إذا ما موجود عندنا yesterday ممكن نستخدم present perfect. It was a place called Hot Water Beach. It was بنفسه was fantastic لأن احنا جاي نتكلم عن action صار في الماضي. We dug hotels in the sand and هنا عندنا 18 set راح تكون في الماضي set. إذا لاحظنا هنا we هنا dug وبعدين and لأنه بينهم and راح تكون أيضا في السمبل في الماضي البسيط لأن عندنا ماضي بسيط هنا بينهم and يعني لازم يكون في الماضي البسيط. Bubbling water up to our necks. Okay. هنا طبعا عبارة مفعل هنا فعندنا sounds amazing like you. Oh, I'm really looking forward. Okay. I'm really looking forward نطلع لقاك to see you again on Friday. See you at the airport at 9:30. Don't forget. I'll be waiting. هنا لأن spontaneous decision إنه ما مخطط إنه ينتظر لكن انطال الموعد فهو طاخ مباشر فراح يقول I'll ما يقول I'm going. I'll be waiting there with open arms. Safe journey sweetie. Love you bye. فهنا شوي راح نسوي revision. احنا في العام السابق اخذناهم passive form of tense، ايضا راح نسوي revision بسيط للباسيف voice لانه عندنا تمارين عنه. الباسيف voice معناها المبني المجهول. راح ناخذ مختصرات قليلة. passive voice for present simple. الاكتف مالت present simple اللي هي هنا active تكون subject main verb and object.
فإذا حولتها إلى باسف راح أخلي الأوبجكت في البداية object بلس أخلي is am are و past participle verb يعني التصريف الثالث للفعل. هنا عندنا past التصريف الثاني وال past participle التصريف الثالث. شوي نفرق بيناتهم لأن التصريف الثاني للماضي خصوصا ال irregular verbs الأفعال الغير قياسية مثل go التصريف الثاني مالتها went التصريف الثالث هو gone وهكذا. التصريف الثالث للفعل past participle plus by وبعدين subject. فهنا عندنا الجملة عندنا he plays football. لما أريد أحولها للباسف هنا عندنا object اللي هو o football وبعدين auxiliary verb is قلنا نضيف واحدة من ذول الأفعال وبعدين past participle نفس الفعل اللي موجود plays راح يكون played وأضيف by وبعدين السبجكت هي راح يتحول إلى object لازم يتغير هنا أيضا ضمائر الأوبجكت وضمائر السبجكت نحفظها فيكون him. عندنا الباسيف voice for past symbol. الباست symbol أيضا الactive form يعني المبنى المعلوم subject plus main verb with ed plus object. ممكن تكون not مع didn't. الباسيف فورم راح نحول الأوبجكت في البداية plus was وراح نضيف دائما عندنا plus past participle for verb التصريف الثالث للفعل plus by and subject. فهنا عندنا he played football في الماضي football يا إما نخلي was أو were طبعا للفاعل إذا كان جمع وإذا كان مفرد. هنا عندنا مفرد football was. now football was the past participle for played أيضا نفسه played by him. أيضا لما نحول الفعل إلى object يتحول إلى أيضا ضمائر الأوبجكت. الباسيف voice for present perfect أيضا ناخذ الزمن المضارع التام. فهنا عندنا الجملة هي الأكتف مالتها والسبجكت بلس have للجمع وهاز للمفرد زائد تصريف ثالث للفعل زائد الأوبجكت. هنا إذا أردت أحولها للباسف أخلي الأوبجكت في البداية أضيف has أو have من عندي سوري هو has و have يعني طبعا للمفعول به. إذا المفعول به جمع نخلي have وإذا مفرد have ونخلي من عندنا been والتصريف الثالث للفعل. فعندنا هنا هنا عندنا has played football. هنا الجملة he has played football. شو أخلي football has أيضا لأن singular been هنا نضيف عندنا played by هنا من عندنا نخليها him. الباسيف form of past perfect عندنا هنا active. الactive مالتنا هنا subject had المين verb أو had. عندنا أيضا الفعل اللي بعده سوري had هو مو main verb auxiliary verb التصريف الثالث للفعل و object. لما أريد أسويها passive أخلي الأوبجكت في البداية أخليها had نفسها لكن أضيف been يعني تقريبا مشابه للباسيف form of perfect. خلي been وبعدين تصريف الثالث للفعل. فعندنا he had played football. he had played football هاي في الماضي التام. شو أخلي football had been played by him. عندنا الباسيف voice for present continuous. عندنا الactive هو subject زائد is am are بعدين verb with ing فلازم في ing plus object. لما أريد أسوي للباسيف أضيف الأوبجكت في البداية أخلي is am are لكن طبعا نشوف الأوبجكت هل هو جمع أو مفرد وبعدين أخلي being من يمي being هنا نخليها من عندنا وعندنا التصريف الثالث للفعل اللي هو past participle.
يعني أيضا معنا plus by والسبجكت. لما نريد هنا عندنا الجملة he is playing football. هذا مومنت ممكن. football is لأنه singular being played by him. فإذا لاحظت being ضفناها من عندنا لأن عندنا هنا continuous. passive voice for past continuous. هنا عندنا present continuous راح نروح للpassive continuous ماضي المستمر. عندنا الactive هي subject plus was أو were plus verb ing plus object. أما الباسف فورم هو الأوبجكت نفسه نخليه في البداية نضيف was و were بعدين نضيف being. من عندنا being زائد التصريف الثالث للفعل by وبعدين subject. فمثلا عندنا he was playing football. لما أريد أسويها باسف football was إذا كانت الفوتبول هي جمع أقول were. being أيضا أضيفها من عندي played by him. الباسف voice للpresent perfect continuous. قبل شوي أخذنا present perfect وخذينا present continuous وأيضا past perfect و past continuous. هسه نجي للpresent perfect continuous. الactive مالتها هي subject يجي بعدها verb have أو has been وبالأخير يجي بعدها فعل ing plus object. الباسف مالتها الأوبجكت نخلي في البداية نضيف has أو have plus been. إذا لاحظت نضيف been هنا ومو بس been راح نضيف being. being وبعدين نضيف التصريف الثالث للفعل اللي هو ed وبعدين by وبعدين السبجكت. فعندنا he has been playing football. فهنا عندنا been هي مضافة إلها أصلا يعني هي الجملة أصلا present perfect continuous يعني هي موجودة بها been. لكن اليوم احنا راح نخلي الفعل الرئيسي being نخليه والفعل الرئيسي راح يكون تصريف ثالث للفعل. فهنا عندنا football has been being played by him. والpassive voice of perfect continuous أيضا عندنا الباسف. عندنا subject هذا الأكتب طبعا. عندنا subject عندنا had been وفعل ing. وطبعا بالأخير وياها object. لما أريد أسوي باسف أخلي object في البداية مثل ما نعرف plus been هنا هي موجودة. احنا شو راح نخلي مكان الفعل الرئيسي يكون ing راح نسويه being والفعل مالتنا الرئيسي اللي كان في ing راح يتحول إلى ed. plus by و subject. فمثلا عندنا he had been playing football. فأنا أخلي football had been نفسها تنزل و playing أيضا نفسها تنزل. الباست participle been و being وبعدين الباست participle ل playing هي played by و him. أيضا عندنا هنا تكملة الباسف مالت الفيوتشر. عندنا الأكتيف فورم للفيوتشر simple هو subject will plus verb يعني infinitive ما بي أي إضافة بالأخير object. لما أريد أسوي باسف عندنا object نفسه ونخلي will لكن شو نخلي be فعل be زائد past participle للفعل نفسه زائد by زائد الشخص السبجكت. فمثلا عندنا he will play football. football will be played. إذا لاحظتوا football we will be played by him.
أما إذا كنت perfect future perfect نشوف الفورمولا مالته subject عندنا will plus have plus past participle. لما أريد أسويها passive أكتب object خلي will نفسها. شوف have طبعا دائما have ماكو has. past participle قبلش راح يكون been خلي يعني been من عندنا past participle للفعل هو نفسه by subject. فهنا ناخذ مثال he will have played football. فأريد أسويها باسف football will have been played by him. عندنا أيضا future continuous. شوف الفورمولا مالته. فعندنا future هنا الأكتف form هو subject زائد will زائد be زائد فعل ing. أما إذا أردت تسوي passive الأوبجكت بعدين will be بعدين مكان فعل be ing راح أقول being يعني أضيف being بعدين past participle للفعل وبعدين by وبالأخير subject. فمثلنا عندنا he will be playing football. لما أريد أسويها passive أقول football will be being وهنا playing راح تكون played by him. عندنا passive voice for future perfect continuous. عندنا أيضا future perfect continuous. عندنا هنا active واللي هو subject وعندنا will plus verb plus been plus فعل ing. لما أريد أسويها plus object أكيد لما أريد أسويها passive أخلي الأوبجكت في البداية will نفسها أخليها بنفسها وبين نفسها لكن فقط أضيف مكان فعل ing أضيف being والفعل اللي ing والفعل الرئيسي راح يكون تصريف ثالث للفعل زائدا by زائد subject. فنجي هنا بعد هالمراجعة نجي هنا نطبق على التمرين اللي عندنا active or passive. These sentences sound unnatural and the active rewrite them using the passive. راح نعيد كتابتهم لكن باستخدام الباسف. The built our house in the 7th century راح نخليها passive. مباول الزمن هو ماضي فراح يكون الباسف مالتنا في الماضي البسيط. هنا عندنا built ماضي بسيط فراح تكون our house لأن object our house was built in the 17th century. Someone decorating my flat at the moment. عندنا my flat هنا عندنا is زائد فعل ing يعني present continuous فلازم نسوي passive ننتبه. فهنا my flat هنا is my flat being decorated. هنا لما نريد نسوي المستمر إلى مبني المجهول at the moment. Someone fixed the coffee machine yet. yet طبعا تجمع ال question أيضا. فهنا عندنا question فنشوف هنا perfect present perfect فأقول has the coffee machine. okay راح يكون object هنا has the coffee machine been fixed. okay been fixed yet استخدمت المضارع التام. we ate in restaurants while they were building the new kitchen. فهنا عندنا while قلنا قبل long action قبل المضارع قبل المستمر. while the ant kitchen was being built هنا ضفنا being مكان ما تكون هنا building وخلينا built هي تصير تصريف ثالث في الفعل. we ate in restaurants
كيف هذا زمن بالبداية perfect، والزمن الثاني لازم يكون ماضي. we ate in restaurant. عندنا هنا الأكسلريز اللي هم بي والأشكال مالتها، مثل ما بين عندنا is am are في المضارع، و was were في الماضي، وبين لما نريد نحولها اسم ب ing، وبين لما التصريف الثالث مالتها. have أيضا عندنا الأشكال اللي تجي فيها has للمفرد و had للماضي، و having مع ال ing، يعني ال present continuous أو ال progressive بكل الأحوال. عندنا do أو did أو do أو did أو does، كلهم دول يجون مع الجملة اللي فيها main verb فعل رئيسي. عدد دون و doing دول ممكن تتوقف doing مثلا مستمر، ودون ممكن تحسبها تصريف ذات الفعل. أيضا has و have تشير إلى possessive، فهي or she has a car. فهنا نقرأ المعنى مالتهم. be as a full verb نستخدمها وين؟ positive sentences، نستخدمها negative sentences و question. أيضا نقدر نستخدمها كبوزيتيف بالجملة الخبرية، وقد نستخدمها في الجملة الاستفهامية، وأيضا قد نستخدمها في الجملة المنفية. أيضا وين نستخدم بي بالبروجريسيف فورم، يعني في البداية نستخدمها مع ال present perfect، وأيضا نستخدمها مع المبني للمجهول. أما عندنا هنا possessive form هنا شلون نستخدم be present progressive. he is helping football، لما هنا نعطي شخص أو أشخاص في الواقع الموجود فيه. أيضا ممكن نستخدمها past progressive، ممكن نستخدمها present perfect. نعم بالله yes. فقلنا هنا بنستخدمها affirmative sentence أو positive sentence، أيضا نستخدمها بالnegative، ونستخدمها بالquestion. هنا as a full verb طبعا نستخدمها كفعل ممكن نقول رئيسي هنا. فمثلا they are 15 years old، أو they aren't، أو are they 15 years. لكن لما نستخدمها بالبروجريسيف قلنا هنا نستخدمها كأكسلري. مثلا عندنا he is، طبعا is هي شكل be، و he was، يعني المين verb هي هنا playing. مثلا هنا بالperfect سواء كان present perfect هنا نقول has. هنا عندنا progressive he has been playing، طبعا been هنا هي be. وأيضا past perfect progressive he had been، أيضا been هي be، فممكن نستخدمها بالبروجريسيف عندنا. وأيضا في الباسيف شو وقت نستخدمها بالباسيف؟ مع simple present و past، مثل the house is أو was built. إذا كنا نستخدمها مع simple present أو past هنا was built، طبعا بالباسيف يعني المبني المجهول. أيضا نستخدمها بالباسيف present perfect أو past perfect، مثل the house has been built، أو ممكن أقول the house had been built. been هي be اللي ممكن. و future أيضا the house will be built. future طبعا في الباسيف الأول the house will be built. فهنا ممكن نستخدم استخدامات بي في الجمل هنا اللي موجودة أمامنا. أيضا ممكن نستخدمها بالبروجريسيف، مثل لكن راح تكون auxiliary verb، مثل he is playing. is هنا هي موجودة كيف helping verb. عندنا have ممكن نستخدمها compound tenses active voice، نستخدمها أيضا بالactive voice يعني مبني المعلوم.
فعندنا present perfect simple نستخدم he has played football، أو past perfect simple he had طبعا هو شكل have لكن في التصريف الثالث والثاني. وعندنا present perfect he has been. okay has هي هنا هي present perfect نستخدمها هنا في هذا الزمن. وأيضا past perfect progressive اللي يقصد بها had he had been playing football فهذه يقصد بها. ممكن نستخدمها compound tenses passive voice يعني مع المبني المجهول. مثلا عندنا present perfect وأيضا past perfect. فمثلا عندنا the house has been built هي طبعا بال present perfect. وممكن نقول the house had been built نقصد بها ال past perfect. أما do as an auxiliary we use do in negative sentences and questions for most verbs except not for be, will, have, got and modal verbs in simple present and simple past. هنا do نستخدمها كauxiliary verb على question والنيجاتيف. طبعا أغلب الأفعال عدا الأفعال اللي ذاكرها هنا. أيضا has و have هنا مذاكرها ممكن نستخدمها للبوسيسيف. فعندنا هنا مثلا is يجي بعدها فعل يا أما يكون ed تصريف ثالث للفعل يعني past participle أو present participle مع ال progressive اللي فيه ing. have يجي بعدها فعل أيضا ممكن يكون ed تصريف ثالث للفعل أو بعدها اسم كمثل he has a car. a car هي اسم. do دائما تجي مع الجملة اللي فيها فعل رئيسي. do أو did أو does ذول يجوا مع الجملة اللي فيها فعل رئيسي. فهنا من هذا كل الكلام نريد نحل هذا التمرين. فالمطلوب منا دائما نستخدم have, be or do. Complete the sentences with the correct form of have, be or do. Write a for an auxiliary verb يعني إذا كان الفعل مساعد تكتب يما a. And F for a full verb إذا كان الفعل رئيسي نكتب F. Sometimes the auxiliary is negative. في بعض الأحيان الأكسلري نفسها هي منفية. فمثلا عندنا الجملة الأولى they had finished supper when we arrived. supper يعني عندنا خلينا had لأنه هنا عندنا two actions عندنا هنا حدثين. الأول when we arrived sorry they had finished أنهوا الطعام و when we arrived هو الحدث الثاني. طبعا هنا had هي auxiliary verb لأن عندنا finished هي المين verb. فهنا عندنا حدثين الأول إنه had finished والحدث الثاني we arrived. فعندنا هنا الجملة اللي بعدها we had pizza for supper last night. okay. هنا had possessive يقصد فيها لكن لأنه قال last night ما نقدر نقول we had. okay. لأنه هنا عندنا last night we have نستخدمها مع ال present. فهنا عندنا had pizza هنا had هي auxiliary verb لكن تشير للpossessive. sorry هنا هي تعتبر full verb على الرغم إنه هي auxiliary verb لكنها full verb لأن ما موجود معها فعل فقط هي الفعل الموجود في الجملة. It has been a lovely day. Thank you. هنا طبعا has been a lovely day. Thank you يعني recently أو lately يعني حاليا أنا جاي أنت من هذا الكلام. فاستخدمت has been هي ال perfect زمن المضارع التام اللي استخدمنا فيه has as auxiliary و been هي main verb. فهنا تعتبر auxiliary لأن عندنا هنا been هي main verb. I did my homework very quickly yesterday evening. لأنه هنا عندنا إحنا هنا homework مثل نستخدم مع I do homework مثل have dinner, have breakfast, have wash, have bath دول كلهم نستخدم معهم. لكن homework exercise مثل عندنا yoga do يعني نستخدم do مثل I do yoga مثل I do exercise I do homework. ما أقدر أقول I have homework فهنا استخدم do. لكن ليش قلت did لأن عندنا yesterday evening ف I did my homework very quickly. okay.
عندنا 5 I always have a shower after work. هنا عندنا لأنه present simple هنا عندنا يكون الverb كبيسك مجرد، فقلنا ما نقول هنا is نستخدم have، لأن قلنا I have a shower تجي معها تناسب، ما نقدر نقول I do. 6 I have always had a passion for Indian food. هنا عندنا perfect هنا عندنا perfect فنستخدم I have had طبعا هي التصريف الثالث للفعل have okay. فعندنا I have had always أو sorry I have always had a passion for Indian food. إنه دائما عندي هذا الباشن من السابق من الماضي وحتى الآن. Garnia overslept, so she هنا عندنا 7 didn't crash her train, okay sorry catch her train. فهنا عندنا didn't catch her train إنه هنا fact صارت في الماضي، يعني حقيقة صارت بهذه الإنسانة، فاستخدمنا didn't حتى ننفي الفعل الأول، لأنه هنا عندنا جارنيا overslept بسبب هذا الكلام اعطينا النتيجة، الصوت تجيب النتيجة she didn't catch her train. 8 what have you done to your hair, you look awful. إنه هنا عندنا الحدث بدأ من الماضي وحاليا كأنه أحد سوى بشعر أشياء ويزوج بشعر أشياء أو شخص. ف have you done هي التصريف الثالث للفعل اللي do. okay. What does your new boyfriend look like. طبعا لما نتكلم عن look like يعني general fact أو حقيقة ثابتة مش كيف يبدو، فأنا قلت لما أريد أنفي وعندي فعل رئيسي لازم أستخدم does، ما يصير أستخدم did is أو have، لا لأن عندي main verb أستخدم في النفي وفي السؤال do أو does وفي الماضي did. قبل لا نروح للتمرين اللي بعده لازم نشرح قاعدة have و have got. When we are talking about possession or relationships, illnesses and characteristics of people or things, we can use either have or have got. ممكن نستخدم have أو have got لما نتكلم عن التملك، العلاقات، الأمراض أو الخصائص اللي موجودة بأشياء أو أشخاص معينين. The have got forms are more common in the uninformal style. Uninformal style ممكن نستخدم have got، لكن informal style ممكن نستخدم have. Have got has the same meaning as have and both are used as present tense. اثنين يحملون نفس المعنى واثنين ممكن نستخدم بالمضارع البسيط. I have or have got a new mobile phone. To make questions and negative sentences with have, we normally use the auxiliary verb do. To make questions and negative sentences with have got, we use the auxiliary verb have. لما نريد نسوي negative مع have هنا نستخدم do not does مثل do أو does. فهنا عندنا Jane doesn't have a brother، لكن لما أريد أسوي negative مع have got أستخدم have. مثلا عندنا has لأنه مفرد Jane hasn't got a brother، وممكن نقول they haven't got a brother. has Jane got a brother، لما سويت question استخدمت فقط has. هنا عندنا اللي موجودة مع got. وأيضا هنا لما أريد أسوي question وبس عندي have كبوسيسيف أقول does Jane have a brother. طبعا هنا التملك يقصد بها المضارع البسيط يعني. Use have not have got to talk about things we do, meals, holidays, and with bath, shower or a wash. For example, I have a cup of coffee.
at 7 o'clock. فنستخدم have لما نتكلم عن أشياء مثل الهوليداي، الميلز يعني الوجبات أو الرحلات أو العطل، لكن ممكن نستخدم have لما نقول have a bath، have a shower، have a wash. بعدنا I have a cup of tea أو cup of coffee. We don't use got in short answer. لما أدي short answer ما نستخدم got. مثلا have you got a dog؟ لما جاب ما تقول no I haven't got، لا فقط I haven't. Note that we normally use the have got only in present tense. have got ما نستخدمها في المضارع التام ولا في الماضي، فقط في البريزنت. هنا عندنا توضيح أكثر في الصورة، فنجي للتمرين اللي بعده. عندنا forms of have and have got. Complete the conversation with a form of have or have got. Sometimes both forms are possible. فعندنا هنا Rebecca. عندنا have you. عندنا got a headache. لما قلنا نملك أمراض نستخدم have got أو have. No, it is not that. I'm having a baby and I feel sick. Okay. لأنه يعني مثل قد تكون في بداية الحمل وقتها I feel sick. Congratulations. Do you want a boy or a girl? Okay. فهنا well هنا عندنا I've got 3 boys. So أو ممكن نقول so it would be nice to have a girl. فهنا قلنا to have a girl، ما قلنا to have got. إذا عندنا to نستخدم فقط have. to have you got any pets? No, we haven't. هنا we haven't. وبعدين هنا جملة ثانية تبدأ يعني موجودة نقطة هنا بعد نقدر have you. ما أريد question، ما أقول have you got، لا أقول have you. Oh yes. I've had a dog all my life. Okay. At the moment I've got a dog, 2 cats and 2 mice. فهنا عندنا I've هنا عندنا I've had التصريف الثالث. فهنا عندنا perfect a dog all my life يعني في الماضي وما زال هذا الأثر علي أنه أنا أملك دائما كلاب، فاستخدمت المضارع التام. هنا أيضا استخدم present simple. At the moment I've got a dog. هنا ليش ما أحد يقول مثلا at the moment قال ما نقدر نستخدم progressive لأن عندنا possessive، عندنا تملك، فما نستخدم progressive لأنه أنا عندي dog يعني ما جاي أستخدم progressive. I'd love to have a dog but I'm not so sure about mice. I love أيضا قلنا هنا لما نريد possessive أيضا ممكن نستخدم المضارع البسيط واللي هي يتمثل ب have. عندنا I don't يعني الكلمات المصطلحية اللي احنا نشوفها بمعنى ممكن نترجمها حرفيا لكن ما تشير للمصطلح معناتها common phrasal verb. هاي نسميهم common phrasal verbs اللي هي فعل مع preposition. فعندنا items using break ممكن تكون break down، break even، break in، break off. ف break down stop working معناها انه انت توقف عن العمل، فاقول I was late to school because my car broke down اللي هي يعني شوفها بغض النظر إذا كانت في الماضي أو المضارع فهي نفس المعنى. stop working يعني السيارة وقفت. break even neither gain nor lose. هنا break even يعني لا ماخذ خسارة ولا ربح. I was lucky to break even at the casino last weekend. break in initiate or train هنا معناها إنه
تبدأ بعمل أو إنه train رحلة أو مثل قطار. The cowboy worked long and hard to break in the new house. حتى يبني يعني initiate يعني يبدأ في بناء المنزل. A break off mean ending abruptly يعني suddenly abruptly فجأة يعني إنه ينتهي شيء فجأة. For example, she broke off the conversation by hanging up the telephone يعني مفاجأة broke up. فعندنا break out escape معناها و break through penetrate. escape يعني هروب و penetrate من خلال و break up and a relation نهاية علاقة. items using bring about cause يعني إنه bring معناها السبب. she hopes to bring about a change in his attitude يعني إنه هي تأمن تلقى مثل دليل حتى إنه يتغير أو مثل تسبب إنه هي ممكن تريد تصير سبب في تغيير سلوك هذا الشخص. فإن cause bring about هي معناها سبب إنه يكون سبب أو نتيجة. bring in yield even يعني المكاسب ما هي هنا bring in his investments bring in profit each year يعني هنا إنه جاب له yield أو even يعني منفعة. bring on cause أيضا the assassination brought on the first world هنا أيضا نقصد بها السبب. items using call it's a day كلها العبارة معناها stop an activity. The ballet master told the dancer that it was time to call it a day. To call it a day معناها معلم الباليه إنه يوقفون الactivity. call something off بما معنى إنه نقول الشيء معين قف إذا تكلمنا بالترجمة الحرفية. لكن items فهنا cancel something فهنا عندنا call something off معناها cancel. The picnic was called off إنه النزهة تمت تأجيلها أو تم تأجيلها أو شو ما نقول تعطيلها because of the rain. call on هي زيارة visit. we plan to call on the Smith family when we visit Arizona. هذا المعنى من items using هي كلمات ممكن بالمعنى الحرفي تعطي معنى ثاني إذا استخدمناها اصطلاحا. عندنا هنا آخر سلايد يتكلم عن الadjective. أي شنو الadjective is a word that tells us more about a noun. It describes or modifies a noun. The big dog was hungry. هنا الadjective هي تعطي يعني تكون modifier للadjective يعني غير adjective أو تكون غير adverbs. فهنا عندنا order adjective أو adjective order. شلون نرتبهم؟ First of all, the general order is opinion. يعني مثل إذا موجود opinion بالجملة ما نخلي قبلها اللون لا نخلي opinion. فبالبداية a lovely إنه my opinion a new dress. فاستخدمت a lovely حبيت هذا الفستان new dress. The normal order for fact adjectives is size. يعني شنو هنا في البداية نستخدم هذا الorder size shape age color origin material purpose. A small 18th century French coffee table. فهنا عندنا الorder ماشي على هذا النظام. فقلنا a small بعدين ذكرنا 18th century بعدين يلا السنة. Determiners usually come first even though some grammaticians regard them as fact adjectives. هنا demonstrator أو determiners اللي هي مثل articles. عندنا possessive
administrative مثل that و this. quantifier some any few many ونمبرز 1 2 وعندنا بالأخير هنا كلهم ذولي الadjective نخليهم. فممكن example she was wearing a long blue and yellow dress. فهنا عندنا ذولي ممكن يكونون مع الadjective قبلها، وأيضا باء هنا الترتيب مالت الadjective يلا بعدين نكتبهم قبل الكلمة.